I think let's also just talk about the Alex Muhanja and Bebe Cool incident. You know, Omanyi, you can be friends. Katolaba, me and you are friends, but there's a time when it's business. There's a time when it's business. However much we are friends, there's a time when it's business. And it's not just about money. It's not just about money. It's about respecting the business entity, Bebe Cool. You can be friends with Moses Sally, but there's a business entity, Bebe Cool. And for me, that's the issue I have with people who are friends with creatives. But you can never be there. Kubira Bebe Cool. Kubira manager. Wangu manyi manager agenda kusaba sente. So boyagala ochemalire. Ante agala ayite eri oli chaliwe tuvudde wala. That's the thing. Professionalism we food. Nakunyumiza ku bachali bange by the time Diamond was still dating with Zari. Bavudde wano bagenzo okuba bali bachali ba Zari ne bagenda nga Diamond wali ne bagende wakane banyumya brother my in-law batandika kati bali bagenda US kati nga balina yo show nga bagambika tugende tugende n'akasajja tuite mu Zari tugende n'akasajja tukatwale US bali bakatandika you know we have a show in US immediately we mentioning Century Property Real Estate Uganda Limited abategesi b'ebibuga byaba mufuna mpola tulina ploto kuva ku miliyoni emu ate tukkiriza ekibanja mpola emitwalo 5 nga wetwalira ploti tutunda ettaka erya buli kika mu ggwanga lyonna and 1 million company tusanga Namugongo Road maaso ga St. Francis Church Basilica esonde mabega wa Total Petrol Station Enaria Center emayanga wayagala okulambula amateeka gonna tukutambuliza ku bwere esimu endala eti egula itaka aya abaana badigula mu masimu ayengedde sente edigula ey'esimu endala ofuna mu itaka wanekamwero wazimba n'ozimba abaana beddala kyokani ekibala yava Kampala eyo ng'azira kalina abasoga bageya kale good morning, good evening, good afternoon depending on when and where you're catching us from. My name is Musoga Eclipse International representing Tulikugaga Mel TV once again. This gentleman was here some time back, I think about 2-3 weeks back, and of course our first introduction yali about understanding the problems of the music business. Moyatugambira and some of the problems of the music business is capital, labor, the problem is capital, labor, relations. Nachitunira bulungi kitegeeza ki then natubulira where mistakes have been done, artists that have done mistakes, and then was Bebe Cool did an interview somewhere, I think it was either on Galaxy or NRG radio. Now confirming one of the things you said was that are you partly blamed for the industry you have today? Nagamba yes, because agamba nti naye nga bonga ba big three balina kye bataalaba. Yes. Ne balekawo music, ne balekawo embeera ya music gwe tulina kati. Nagamba naye kyagezaako sawa zino okulaba nti agezaako olaga abaana nti yes yadde ffe twakola kiri naye ate kino kye kigenda okukola ki otuyisawo, meaning I'm seated with the right person with the valid information we need for the industry to take another step. Buuza ku bantu bange abatulaba ku Gagamel TV. Gagamel TV neyanziza nnyo okumpa omukisa okukomawo. Gagamel TV ya Gagamel oba? Gagamel TV. Yogera amazima tona nagira. Ya Gagamel. Katiza abafani bona n'abalaba bafani ba Gagamel. No, because for us we host everybody. We host anyone. Okay. I remember there's a time I had Bobby Wine here. Yeah, so I have every artist Chameleon yabeerako ba Kenzo ndaba. Akimanyi Gagamel TV na interviews za Kenzo nyingi nnyo. I last had an interview with Bebe Cool 2 years back. I've had, yes, but to be honest with you, I had an interview, the famous PCM interview, where he said that he did PCM Bobby Wayne. The Bobby Wayne's degree is not equivalent to his PCM. That is the last interview I had with Bebe Cool. Then of recent, I've had like 3 interviews with Eddie Kenzo, meaning he has more interviews on Gagamel TV than Bebe Cool. So it's a channel for everyone. Chiringa about government UBC President 7. Yes. Which is not true. It's for each and every Ugandan. It's just that
esobola okubanga eri supervised by the state. Kale abo obadde obuza abantu. Abagagame TV mbebazizza nnyo, then n'abalaba Gagame TV mwebale nnyo to moving with us, giving us companionship n'okulaba byonna bye tuba tutaddeko. Okay, last time we twali wano twakoma kulaba problems eziri mu music business. Katugenda tunulira music business. Tuvude mu kulaba just problems zetulina. Tugenda tunulira music business. Abakikoze bakikoze batya era bayiseewo batya. Njagala tutandikire wano ewaffe. There is a time we had a busy industry. I remember Chameleon yali alimu Mama MTV Awards video of the legendary regional artist of the year. That was Value. Bebe had Love You Every Day, still MTV video of the year. Eddie Kenzo was in the BET, the industry. By then was making sense, was taking a step. Chi echadamu atene tunda wetuli right now. So tine chintu chetuyita indicators of growth or development. Byetwasomye week ewedde. Waliyo indicators eziraga nti industry for a specific entity, for now twogera ku music industry. Waliyo ebiyinza tulaga oba kye twandise indicators nti bwe tulaba kino tutegeera industry egenda mu maaso, bwe tulaba kino kitegeeza industry efunamu. And awards is not the number one, it's part of it. Oba kitegeera kiringa for instance ogamba nti okay, omuyimbi afunye zino awards, that means he's the most successful artist. You cannot say that because we have some of the biggest artists in the US who have never won Grammys. True. Like Chris Brown. Not even a nomination. But can you say Chris Brown's career is a bad career? No. It's one of the best. And actually, I think he was complaining sometime back. I think recently we bamwadde ku 1111 album. Yes. Era buli omu yagambye nti kino kyabadde nga kumwejjako naye balabika babadde tebamwagala. But for over 20 years, nothing. But he's one of the best songwriters in the world. He's one of the best, artists in the world. The best. But the fact that he has never gotten, Grammy doesn't consider him. So you can't say he's a failed artist. So that's why I'm saying, toyinza kuretinga industry yaffe nogamba nti wali yali amanyi nnyo kubanga there was awards. Although I'm not nullifying kyogamba, but I'm just trying to draw a bigger perspective to the indicators. One could be the awards, but it's not the sole reason. Then two is improvement in the quality of songs or music. Okitegera tugamba nti industry egenze waggulu lwaki abaana bakwata video ez'amaanyi, abaana bakola audio w'amaanyi. Okitegera. Then another thing ekitulaga nti industry egenze waggulu nga investment yeeyongedde, kye twayogerako capital labor relations. Nti ogamba nti industry kiringa for instance ogamba nti gwe enaku zino industry y'emiti ekuze, business y'emiti ekuze, omanyi kyekiba kitegeeza abagagga bangi nnyo bali kuteekamu ssente, bali kugyamu ssente. Buli lwolaba bainvestor kati ngano tulina amannya ge tumanyi nti kasita omulaba mu business eyo olabye Sudiru ayingidde business y'abayimbi, omanya ayina kyalabyemu. Kati awo ekitegeeza industry eba egenda waggulu because abantu bali kuleeta capital, bali mu investinga ate ne bajjamu n'ezaabwe. Ekyo kyekiraga nti industry egenda mu maaso. So most of the people, and I've watched a lot of interviews, people think, industry affect them. What are the indicators? Awonze wenjagala ennyo leero tusesira. Indicators eziraga ti industry egenda mu maaso. Is it just awards? We've seen examples of American artists abalina careers z'amaanyi nga tebalina awards. They have no awards, but you can't say that they are signed to the best labels. Their music has reached nearly the entire world, but they have no Grammys. Era waliwo n'abalina awards nga people complain nga bagamba katika nkubulire. There's a Grammy award winner eyafuna Grammy award ate yayamba nnyo ba writer baffe ne ba producer baffe wano e Uganda. Eddie did a song with him. You know that guy? Matt B. But can you put Matt B anywhere in the American music industry? Even in the African industry, we cannot put it. We cannot. If it wasn't for Eddie Kenzo, we wouldn't have known him. Yeah, true. So Eddie yamu audience yefe okona fa abana Uganda tugamba aba African tugamba okay Matt B jali. But
He got a Grammy award last time. He got a Grammy award this time. So can you say he's the most successful artist in the last 2 years? Someone was telling Bebe Cool that if he had registered a song of Wake Up, it's your freedom. Yes, freedom. That song could do something in Grammys. But again, you can't say because Bebe Cool has never been nominated for Grammys or because he's never been considered. No Gambambo, his career is a bad career. You cannot say that. Why? He's spanning close to 3 decades in the music industry. He's made money from the music industry. He's now investing in the music industry. Sentences ayateka mu alizijamu. He's known everywhere in Africa. So you cannot tell me that the only thing that qualifies him as an artist, determine him, define him as a successful artist, it's because of the award. You cannot do that. You get? Yeah. You cannot say that. So awards are very good. Awards are very good. Nesi kyokka ekiraga mu industry egenda maso. It's not the only thing. It's one of them, but it's not the only thing. So tetwesiba nnyo ku award netubera mbu olaba Nigeria bafuna za award. It's more than that. What makes the Nigerians okufuna award is investment. Awe nyini wetugenda mu investment. Katusoka tufune indicators zokonyeko. Some of the indicators eziraga nti our industry is taking a step forward or taking a step backward. One, okulaba nga ba investor bateka mu sente zaabwe ne bazijjamu. Kyekyo gambe nti bwolaba abagagga nga beeyunira nnyo business. Otegeera business eyo erimu omulamwa. Kitegeera buli mugago mulaba ayingira real estate ateke sente ze mutaka nayisawo emyaka 2 nazozaamu nafuna amagoba. Eyo business ebe ekola. Eyo industry wali mu kuzimba apartment yawo bali muzizimba buli omu apartment. Ekitegeeza eyo business ekola. So those are some of the indicators nti nteka mu sente zange zijja value tufuna kyo tuyita return on investment. That's the number 1 sign. Number 2 is nga quality ya production je tukola eyambuse. Ate quality eyo tejja nga toyina sente. Kyaba tutandise na investment. Quality eyo tejja nga toyina sente. In other words, for you to do a really nice audio, you have to have a good budget. Ate nekirala bwetugamba good audio tetutegeeza nti maybe just kufuluma wabweru kwokka. Jo wabadde ku event yaffe nakugambye nti nze bwe ntunulira industry situnulira Kampala. Although Kampala plays a very big role because it's the capital. Now we have creatives abaliwa we have people like Swengere based in Busoga, but exactly his content tulina abana eryantonde bayimba, tulina Mbarara has started showing you abana bajja bayimba okitegeera. So bwe ngamba production mbera ngamba as a whole industry. Si Bebe Cool yeka Tonic si Shibab Andre kubanga bo bayina mu kasente. No, I mean the entire industry. Nga tulaba abana okuva Northern Uganda production wabwe ayambuse. Tulaba abana okuva eryantonde production wabwe ayambuse. That's how we say the industry. People get it twisted. Baloza industry ye Kampala. Era abamu balina sense nti bw'oba tozze Kampala tekisoboka. Right now it's a factor. Nacho ino manya nti digital eri kule eri kuyingira mu byale. Ne investment era eri kule yingira mu byale nti omwana ayinza oba ne studio ye eggulu. Kati we have who? That guy yayimba ne Wininwaji, Freeboy. Freeboy has a really nice studio in Arua. A really nice one. Kati imagine singa mu Arua tulina mba Freeboy batano. That's investment. Kikola sense. Okitegeera kiba kitegeeza nti mu West Nile tugenda ku increasing quality ya audio production. So industry ebe egenda mu maaso. Those are the indicators. Nti production wa audio akuze. Ne video netugamba nti zine naku abana bashootinga video ez'amaanyi. Ne create, by the way, natural abantu, it's not even just about the cameras. It's creativity. That song of Bebe Cool that I like, the first one that he did on his album. Circumference. You see that video? See the video twalinga tumanyi mutadewo seti, mutadewo ebintu bingi. No. It's creativity. Actually, when you actually look at that video, not only a video ya y'oluyimba lwa Chris Brown really off album Zebateekaa 1111 baluyita Angel Tolls. Olaba nti yatambula abatambula n'abanga visioning ekifaananyi kya mukyala we n'abaana
ne baberawo embeera mulyawo n'agenda mu kibira ng'aliyo yekka emisota ne gimwetooloola. But you see the creativity. Storytelling, creativity. Okitegeera. So investment wetuyambira nti tuba tufunye abaana bangi abagenda maybe ebweru ne batraininga in videography. Okitegeera abambi ba videographer abamu abasinga ne betulina wano bayiga buyizi YouTube what they've never really gotten training. Bakozesa talent zaabwe ng'abantu tebongerako. Naye imagine omwana oyo betulina wano ba videographer bakabi imagine singa bayongerako they go to South Africa or in the US nga waliwo ka budget ako ne ba enhancinga gundi. So kitegeeza production yaffe ya video ebe ekula. Bebe ekula bateetaga genda Bulaaya kushootinga video. Abana baba bakimala wano. Nze atolaba abantu baloza mbu yeah you can have the streets in the US naye Africa ng'omwana ali creative akolera video no because we have the best scenery in the world. You can't tell me you can't maybe Jamaica ate nabo batufaanana but we have the best scenery in the world. Njo omwana baba ategeera ng'ali creative they can give you a production jotamanyi. Okay, the third one we first of all it was investment. You see people coming in to invest the business and they get their money back. That is a good indicator. Yes, that's a good we shall indicator. come back to details. And then there is production, quality of production. Yeah, improvement in quality of production. And then 3, having a huge number of people being successful. There are people who enter, but how many are successful? The success rate is still at 1%. Muyingira university abaana bina graduating. So abayimbi bayingidde 10. Omwaka ogugwerako tufunamu bameka? Statistically tugirina 10 bayingira omu yavaamu ya kukikuba mu baana 10 nga bawekinze up today batandise oyimba omu yavaamu. Wow. That's why our industry eriga bweri okitegeera nti when 100 people start a career nengo manya abayimbi abali mu Uganda banji anange nze just okuyita obisa okubo no bagamba ayo Shadrack bagamba wa music buli omwaka wererezaawo demo ate nga bayimba leave alone your jobs bayimba genda ku TikTok kwokka oyina abaana bootamanyi nga nze ndaba abaana mu ghetto abaana abakuba akuba patwa na mixinga mu Uganda na they are very raw talent bamuteddeko buteezaawo beat ya nengo mwana akuba patwa nenga bambi talina na kyeyalidde okitegeera. So all those are in the industry, they are in the bali mu creative industry na yet tebakikuba ne bamala. So bwagezaako nagezaako bambi ne bigaana ngamba amani tukufunido boda ogira weeyiya olumala nga avuga boda olumala okuvuga boda maybe ate sometimes ne depression yeyo ayagala okikuba oyagadde obeerako nga kenzo biganye notandika oteekako obuyaga yagaawo ate by the way enjaga mbi sigiwagira but it's not the number one reason why our creatives are failing. It's a symptom. Okitegeera it's an outcome. It's not the cause. Okitegeera abantu bagamba ebiyaga yaga bisaba lwaki bali mu biyaga yaga atuka embeera nga alaba ekimujjako stress kwekubira kayaga okitegeera but it's not that it's the cause of why they are failing. They have already fallen by the time bakozesa enjaga. Let's go back to the first indicator. Are we having investors? Are we having rich people? Are we having people with the mindset of investing in the entertainment business? How was here? So let me tell you give you a scenario. Abantu bangi nnyo wano atandika ng'olina mugandawo musuubuzi asuubula kasooli naye n'omulaga nti nsobola okuyimba n'omukolerako for some time nakukwatibwa ekisa agamba genda okebere balikodingira sente meka n'ogenda n'okebera nagamba balikodingira $5,000 gamba kale tunalaba omwezi ogujja then olumala omwezi ogujja nakutekamu $5,000 meka 5 n'ogenda n'oyimba akayimba kaakano video ya meka bagikolera millions 3 nemukola waawe emyezi 6 nga audio mwagirikodinga dda millions 3 naziteekamu nokola video promotion bichi akayimba gende ku TV nekagenda ku TV guess what akayimba kalungi kubanga omwana ali talented natandika okufuna twakulabya amasimu twakola ku TV twakola ekikuba kati guess what olwanga abantu bamulaba ne locality ye bamulaba ku TV ne ku TikTok kati takyasobola kuyambako muganda we yali akola mu kasooli leero tokole omanyi
jukira ono waliwo vocal training takubulira direct tika pressure kansuseka abajogula bangamba tukulaba simanyi biki jukira ono abadde agezesa naye yeki ye investor kati siane kituuka nga bagamba olulimba lonze so okufunira ku busho baso okuwayo 15 z'amafuta nekigraduating ase bano bakuyita n'okubayo 15 z'amafuta abantu kanolaba abantu 20 nga balumanyi ne bayo n'abakufuuwa stage onyuseewo n'etaano awo mu bantu kati aba mikwano gya bakwega muganda wo akuyisa nabubi talaba nti yakukonya kankuli abana babateeka mu ssente tolaba swangs tolaba biki naye buli gwe bakunyumiza swangs jefukiwa biki bonna be bakunyumiza tebaaliyo nga weegayirira omusajja okuwa emitwalo ameka 5 ogende mu studio n'ateekako emiliyoni z'emeka 3 n'okola video so kati guess what awo naakuwa ne transport waliwo ate yakusuza roughly miliyoni 5 zigwa ate yakusuza ati olumala ng'agamba tanjagaliza ebiroto byange tabyagala olumaliriza ng'obaninze bridge so ova mu maka n'akalimu wobadde okola n'ogenda mu ghetto ate ogenda n'okubayo ne bakuwaayo 2 ofunyeyo ezipangisa enju eya 3 funyeyo ezipangisa ennyumba then olumaliriza ng'olimba tokyasobola dduzaako tokyalina zikutwala mu interview toyina zangoye so nomaliriza ng'oli depressed ne mukazi go ne bakufulumya notandika osula ne bakyaliibo ne batandika okumanyiira nogamba industry ya Uganda yanta oli star bakyaliibo bakumanyira so kino obadde ogezaako kutangaza mbadde ngezaako kutangaza lwaki n'abasooka okuinvestinga babivaamu oba be batamanya kintu kye bainvestingamu nti gwe investingamu agenda kuyingira mu bulamu obuli difficult to maintain. This is the thing, it's not even about difficult to maintain. Omanyi nakugamba nze ndi mubulizi wa njiri. Katonda atugamba there are times and seasons. Kitegera there are times and seasons. There's a season to die, there's a season to live. Buli kimu kirina season yakyo. Season ye tuuse. Ate season okutuuka kitegeza income ino okubanga eyingira. Bweba tennaba ono omusajja okyamwetaaga. Waliwo time gy'olaba nti kati buno obudde bwono. Buno obudde nkyalina kubeera wano, nkyalina kubeera ku kasooli ku kyuma. Obudde bwa interview butuuka, ye omu yagenda okumpa transport, yagamu yagenda okumpa engoye, nenyirize mbere ku TV. Ngende ku radio, mbere ku TikTok. Ekyo tekikujjaako busuubuzi bwa kasooli. So, those are some of the mistakes related the investment okuva ku capital. Okitegeera. Abamu ne batukuba kati for instance yakomyawo. Waliwo abalala nabeerako ne batandika okukola ssente. Batandika okukola ssente nga investor kati ngalo abamugamba gwayimba onabeerayo gyobere mukono nove mukono nogende gaya abantu baagala gwe sebalina kyakugamba lwaki abakujjako 40% yo lwaki abakujjako 50% yakola ki yayimba biki gwabeera mu studio gwe wandikira ennyimba zo onalina ki so olumaliriza nga baawukana noono bigenze mu police bigenze mu court ng'onagaba nenateeka mu ssente zange biki kubanga jjukira talent be baba ne bafaani gw'ataddemu ssente tetukumanyi bantu batono nnyo be bamanyi nti bamanyi manager Roger bamanyi Swangs bamanyi Jeff bantu batono nnyo be bamanyi ate ne bajjefo balaba babanya lwa longevity ebaddewo naye nga waliwo abantu bangi nnyo abateeka ssente muki mu bayimbi kati baba bakola ebintu ebyo so investment turns back ne pulling out why sente zange zinateekamu sizijjeemu omwana amanyiriddemu omutima ne gufa awo wenyini when we come back question ejje eri nti tukoze tya okuddamu osika abantu bawa trust edda mu music industry okuginvestingamu era kisoboka ku level gye tuliko tuli powered by Century Properties Uganda Limited aba Century bakugamba nti gwe yeetaaga ettaka mu kubo lyonna erya Uganda bakubire bukubizi ku ssimu yaabwe ogenda kubanga ofuna ettaka w'olyetaagira mu budde bw'owetaagira aba Century enno bano obasanga ku namba 075 13 06 4
mu mukaaga oba 0772 nkaaga munya kyenda 75 balina real estate balina estates ezenjawulo musobola okubanga ofuna ettaka ate nosobola okubanga weyagala ettaka lyabwe litandikira ddala ku mitwalo 5 osobola ofuna ettaka akubeera yisire etyo mitwalo 5 va mu bupangisa wefunira ettaka ku Century Properties Uganda Limited osobola basanga ku offices zaabwe ezenjawulo balina office awo enamugongo kyali wajjala wasaidi awo balinawo office bayitawo ku agenda osobola ogendayo nobanga oyogerezeganya mukonawo balina wali eri esonde head offices osobola banoonyako around mafuta ga totawo osobola okubanga bafuna akasangati road nansana busega balina offices almost mu bitundu byonna abiriko enguudo ezifuluma Kampala wefuna ettaka muvubuka sente zofuna tozonoona ojja kwejjusanga okaddi omanyi ne Bobi yatugamba nti kolerera obuvubuka abo ng'okimanyi nti obukadde bukola ki nyumirwa obuvubuka ng'okimanyi nti obukadde bujja obukadde nga tokyasobola kwekolera oba agula akantu kono okateekawo oba ojja kunyumirwa entambula y'ebintu nga munnayo tula butuuzi mu nju yo n'olaba bamusoga nga beekyanga ku zi TV nga tosuubira Land Road kubanga akukonkona saaye nabaziwe na kekisi bakugamba nti gwe yeetaaga kekisi eziwooma ezisobola okubanga zitambuza omukolo gwo bulungi ate nga zikuweesa ekitiibwa genda wali eri kuziwe na kekisi balina branches ez'enjawulo balina wali eri ewandege ya mbitaalaawo nyini ku kizimbe ekiri awo ekipya Zuwena Cakes abalina awaneeno ku Kiwatule Road awo opposite Shell osobola ogendawo nobanga osobola okubanga weefunira ku cakes eziwooma gwendi naye bamuyita Shadrack musajja ali mu entertainment basically digitezo azitegeera nnyo bingi byetugenda okubanga tukonako leero naye tuli mu music business katuyingidde omuntu afuna atya mu music industry era abatafunamu ki ekireeta obuzibu nga tinnakomawo gyali addemu ekibuuzo kyange kyemulekedde njagala oba ku listi y'abayimbi abatandika nga balina ababakwasaganya wano mu Uganda ne babata era ne kitagala nebweru njagendayoko katono mbalage asookera ddala tulina omuvubuka gwe bayita King Kong Fikfa Maika yatandika ne manager kama Ivan byatuka maaso awo ng'awanise nnyo tetwamanya byabaawula Pius Mayanja kama Ivan yamukwata awo tetwamanya byabaawula Dr. Jose Chameleone yave wa JFT wa tetwamanya byamwawula Shiba Kalungi recently naye yave wa JFT wa tetwamanya byabaawula so bantu bangi nnyo abazze ne katali yande kando the recent ababadde balina gwe bakwatagana naye ne basobola okubanga bavaayo wembala tetujja sula okuba almost buli muyimbi alinawe yava twalaba n'esaga ya Rema Namakula naye yali yaka raising up omusajja atusuubira okumugjamu obusente abukomyewo n'agenda ebimu ku Bebe Cool byevuma n'agamba nti okuteeka sente kati muyimbi gwatamanyi at least aziteeka mwana we n'amanya nti oba mwana wange yadduse nazo oba yazisse zisigadde mu family biki ebiyinza okuwaliriza ba investors okuddamu teekamu eno business nga n'abayimbi bennyini nga Bebe Cool abali successful sente zaabwe bazitadde mu business ndala si mu industry Kenzo ali muteeka mu farm tali mu kuteeka mu industry ate nga bebamu ku bayimbi betumanya abali successful because again music is a very emotional business si kintu kyogamba mbu nno wakisoma nnyo okuteeka mu sente bw'oba okitegeera nnyo it's just emotions kambe mwana ayimba feelings gaya ayimba bulungi oyo mwala asobola obeera star oyo gaya asobola obeera star kampe newe kamuteke muki sente zange so oyogedde nga gundi we yayogera ku Era Star Don Jazzy yalaba online agamba wow so it's very emotional kyobalaba abantu bwe batabuka ne banyiga so many businesses abantu mwawukana ne musiganga mulioke naye ku music abantu beeyuza manyi lwaki because it's very emotional bateeka mu feeling you're not just investing money investing nga ate fan so si investing amuntu gwe sitali fan oli ateekamu akasente ke kuba era ne Bebe Cool kye yayogedde ku Galaxy n'agamba we nawulira akaana nga kayimba ne ngamba wow ekitegeeza agenda oteekamu nga already fan nga faani wa muyimbi nze number one fan wo kyebankuteekamu ki sente so music so the creative sector it has emotions so it's not just you don't just invest money you invest emotions so kyovolaba fallout ebambi nnyo kati kino kyali kumbuuza mutukola tutya abantu obakomyawo tiba omuntu agamba omutima gwafa
Ochitegera businesses go wrong. Abayimbi tebesigika. Nene businesses go wrong. Abantu bateka sente mu miti ne bibasala. Abantu bateka nene baddamu. Omuntu ateka sente mu byennyanja fish farming ne bifa naddamu. Abantu enkoko zibafaako wano buli lunaku. Naddamu. Ewaffe ebikajjo olima ebikajjo season netukanga naye era n'ozizzaamu sente. You know why? It's not emotion. It's business. It's not otekamu mutwe tembera mutima. Yes, it's logic, not emotions. Ochitegera naye music is emotions. So oli wakwata sente zenti azikuteekemu. It's not even just logic mbwabala kano kakola no. Chobolaba bino bi happenings enyo and it's not supposed to happen that way. Tiba manager abasajja oftentimes bamaliriza beyagadde neba mane n'abayimbi baabwe because it's emotions. Mubeera mu feelings. Ochitegera it's emotions ateka mu sente so normaliza n'amalirizanga of which it's not professional. Kubanga chimala ne kyabika. Kino take it to the bank. Kasita weyagala ne talent wo kijja kwabika because respect ebevuddewo. Toyina kyomugamba. Either omuwasa n'aba mukyalawo n'agondera bbaawe naye si boss. Kasita amala okulaba bw'ofaanana amanyi n'ensobi z'okola tekiriza oba tokyalina kyomugamba. So either alina fuuka mukyalawo n'agondera bbaawe nga mukola ne business o mukita mwawukana. Ate kiri tulabye bayimbi basajja naye n'obuyimbi omukazi obuzibu obulala bw'alina nti bali very loyal naye bwafunayo boyfriend otaddemu investment. Ojjukira oli gayi gwe twalabye atunze kasooli we atadde mu muwala. Ate abayimbi abakazi bali more expensive than men, you know? Yeah, they are very expensive. Nti ye buli interview gyagenda lugoye makeup nviiri njala tobala. Na promoter gwe nabadde njogera naye ondowooza omumanyi gye twabadde eyo jase n'aŋŋamba bayimbi abalastanze bantamye kyovaolaba nzize ku bakazi ne mugamba tolaba nti obadde okaaba ate ku mukazi ojja komba n'enfuufu. Ate kati abakazi n'aŋŋamba olwaki ne mugamba ajja kukubira essimu akugambe ngenda ku interview naye sirina za makeup olina osindika makeup n'aŋŋamba kyaŋŋambye ku makya njala ngoye kubanga olugoye lwabaddemu tasadduddamu tasamulamu eri interview ne bamala ne mweri interview. So leo omusajja omukubira essimu ng'ali wano ali mu biwozi by'abalere baba wena ka interview ku Magic n'adduka nabo t-shirt ya white enviri za mitwalo 2 n'agisala omutwe finished. So kyengamba nti omusajja otaddemu investment y'omukazi ng'agenda afuna boyfriend. Kati baba be basene bagwe olina show boyfriend namugamba takutegeera agenda kuwa sente kagenda kola ki naye yerabira nti akusanze oli star nze nateeka mwezanga I have to make my money back. So ebyo ebintu ebigaana ba investor kati ono bwe bakimukola teyanyumiza abalala no ate ne bebakoze bangi omanyi fe tutunulira just ba top nenze kankubire nina abaana bangi nnyo bemanyi abali ku get set waliwo abaana siba tebannafuna that stakeholder name naye ng'ate babaddewo naye n'abo abantu nabo balina ababateeka mu sente. So I meet so many of their investors nga kugamba same problems balina ebizibu ebimu. So because one the business is emotional nziramu kiri lwaki we cannot sustain investment lwaki abantu babivaamu tebagala kuddamu. One the business is emotional so mulimu emotions yateekamu sente nateekamu emotions kata ng'asiribiddira. Two, talent teba understanding the value of investment. Music y'abayimbi business y'abayimbi business jowo omuyimbi emitwalo 5 okola ekintu nanga yampade just obutwalo 5 omanyi emitwalo 5 mu nnyanya tezisobola okukola ezo si boxing 2 omanyi amagoba gensobola okujja mu nnyanya ezo naye mu music business mukati buno emitwalo 5 ngenda wantereddeko miliyoni bubiri olaba nnyo. Eno business yafe business abantu we banyoma sente naye ng'ate and this is the problem. They think this business is superior to other businesses. No, it's a business like any other business. So bwe ziba miliyoni 2 mu music ze miliyoni 2 mu miti ze miliyoni 2 mu byennyanja kati chobola zi business zikula nti there is value for money. Wachitegera there is value for omuyimbi omwaka kadde nala okamuwa abampadde nnyo okamuwa
nga ina chaino zikozesa for the business nti akuwe ngamba ono songwriter abanja bichi no mtera kakakadde nanga akatakadde kali kunangira ko bwati atujja kafuna tumusasule but no, it was specifically to go to the songwriter okitegeera proper appropriation of funds. Shadrack, industry yaffe etunuulira nnyo industry y'aba Nigeria of late. Aba Nigeria bakikoze batya nti Don Jazzy asobola sustaining omuyimbi emyaka 3 myaka 5 ng'ali naye era ne mukwawukana ne batuuka ne baawukana peace ne baabala bulungi. Number 1 kyekiri kyenakuwa luli nti investment oba capital yayingira dde Nigeria kusuuka wano but Two-Face Libya basaininga international deal dda fe tugenda okutandika okufuna mbu naffe batulabe Uganda nga bali abasajja bafuna dda international money sente enzungu zayingira dda emitwalo gya dola bagikwata dda tunira before even Two-Face waliyo Fela Kuti but Fela Kuti they already did international Sony publishing deals 3 decades ago. So kakati gwe mu Uganda Sony publishing yakaje government I think Eddie I think okitegeera 25 years later nga bali bagenda so one bakusinga ekintu kimu exposure buying exposure to investment and what investment comes with professionalism bwenkwa sente zange tomanyira olina okuba professional ne bw'obaani gweroza ku mimbi naina wanaatawuliriza oyo ng'ogamba oyo teekawo sente ajja kuba mu meeting kumakya okitegeera n'atuuse dda kyawa oliri pazo tumanyi ajja leeti yakedde dda so lwaki muli kutunulira aba Nigeria one sente zatuuka dda ne ziyeta professionalism n'ekirala abo abaana other than showbiz basoma music business nti bw'abazze mu Yugatune okumudistributingira music tajja ng'omujja ku scratch yasoma dda yategeera ba distributor bakola kino percentage eno so ajja ku negotiating because already amanyi kyemukola agenda otuuka mu kampani yammwe nga aze just kugamba nti mumpe kweno percentage biri ebirala byonna abimanyi yabitegedde self education we lack that chetutaina wano people don't self educate nze I meet a lot of artists nga bali kumbuza digital kati gundi yange yakoze bweti but before you even call Shadrack genda ku YouTube okitegeera dekabigane making a sense nengo inamu idea in that by the time woyogera ne Shadrack oyina bwosobola okuyitira by the time ojira ku Yugatune natakulaba ngoli green nnyo ojukira ekintu kyo government Bebe kulu yayogedde ekintu kino gundi kati ngenzo kyogera nga kiri making a sense okitegeera because you have some forward knowledge okitegeera teso wano mu industry tetulina self education nze njagala nnyo omwana najja nga Shadrack Yugatune mutugambye omuntu wa kino kituufu naye nze nkolera bwoti kubanga nasomye bali bakola bwe bati ngamba bali bakola bwe bati because of ABCD so that's why those guys are there. 3 things: capital came earlier, it brought professionalism earlier, and there's self-education. Watch it again. Kubanga people will give you weird things. But no, Nigeria has a big population. Yes, a big population counts, but the world is a global village. Some of the artists that I do for, send is bafuna tebazijjawa. But aren't they Ugandan artists? And they sing in Luganda? They sing in Uganda. Nekirala manyi waliwo excuses abantu ze bampaye bunedda manyi abannayuganda tetuyimba bulungi luzungu Omunigeria yakyasinza okuba oluzungu olw'ekisibo oluzungu lwabwe lufunyo abannayuganda tuyimba adego kati kyekimu naffe wano kwata gravity omanyi omuyimbi gwe bayita sakodi sakodi arapinga biki kati ate nze nkubuulire wano mu Africa nze teri muyimbi ankubira rap nga sakodi naye ayimba lugnagana adego nenga ne gundi azifuna ne byayimba tobimanyi awadi zonna ezimala yazifuna exactly but you know why there's investment ye nereta quality of production neyamuka but Eshood bonna bajja okuyimba naye why because he has capital, he has African money era agamba Eshood bayamuwa $40 $.
okitegeera so S Hood so Sakodi nayingira American market naye ayimba ki adego mid C mid okitegeera kati Gravity wange and by the way I'm a fan to Gravity manyi ngovude ku bino ebirala byali kuyimba nenga oze mu rap wa Gravity I'm a fan to the other Gravity omujukiro kulukuta buli wempita nyereketanga bakitamba sakatanga bakitanga kulukuta bakote migambo byenina kutamba majiri tabaketa Gravity yansamu oyo I'm the fan to that guy si bino ate kati byayimba but the other talent was too unique oyo tekakati oyo mutekeko capital mu byayimba tomukaka nagenda mu luzungu tomukaka yimba Luganda ayimbe kyayimba name mutekeko capital I increasing sound quality video production marketing omuteko ayambadde ngoye mbi video mbi ngali mu Luganda lwe Sakodi ayinza n'okudduka wajabuuza who is this nigga Olimbo look trending right now or Caspanyo vest have you seen my wife Hashkara mime what is Hashkara mime lulimi lwabwe luzulu so nyumiza you know people but people analyzing music for Uganda and I'm thinking you guys have no clue what you're doing toiza kama mumancha tuyimba nnyo luzungu kyebate tusaze no tetulina sente okay Shadrack I want you to make it clear for me Burnaboy releases a song now yes olunaku weruzibira nga Burnaboy oluyimba lwe Puerto Rico balufunye oluyimba lwe EU ke balufunye oluyimba lwe mu Africa Uganda jeruli buje bagikola batya speed evaawa so there are two things involved one Peter wane Uganda bojano releasinga nange oluyimba ku Yuga Tune buli wamba jaddufu na mwezi ensi lujja kubayo nete bajaddufu oba kitegeera Yuga Tune luteeka mu buli nsi nti buli munsi osobola dukola ki osobola dufuna naye ne batakola ki ne batalufuna why is because Burnaboy does not just release and distribute music balina kye bayita promotional budget you know Burnaboy is signed to Warner Music one of the biggest labels in the world nti Warner egenda kwata emitwalo aga gateke ku promotion aga $1 ze million nga 8 so webugenda okuzibira sokolinde mitwalo 2 aga $1 ugateka ku luyimba lumu kati gwe mwogerako mu Tyler do you know how much do you know the Tyler Sony budget yeteka ku Tyler mitwalo 5 aga $1 bimbo kati huyo remix bagitadde ko Sean Paul what do you expect Sean Paul has been signed to Atlantic one of the best record labels in the world chola yabane Jamaica na Africa global capital so kakati gwe releases oluyimba lwo Circumference olutaddeko just omutwalo ogwa $1 nogamba tutaddemu wana Uganda ojja tusaanikira kituufu naye oyinza okukoma wano let me tell you music is very expensive olaba even Bebe Cool yes he later got money but it's not enough it is not enough imagine Bebe Cool byakola kati imagine singa alina foreign capital but abasajja first of all they have capital but they know where exactly to put it oba kitegeera nti kati Circumference oyo nkyali yakuba wana Uganda nga buli omwalu manyi natamanyi duyimba gamba Circumference does that add value? It adds value because it gives what we call brand positioning and brand visibility. Omuyimbi ali positioned right bamumanyi nti yatadde oluyimba that's a position olile wabatamanyi duyimba yamastaba nga akimanyi yatadde oluyimba ebyo nabiri marketing then brand visibility nti ali visible bamulaba ekita abayimbi lack of visibility tulina abayimbi abalungi naye tebalina visibility. I can give an example. There's a guy who released the song but his brand is not visible. The agent but he had a huge song, so brand visibility. I said Javeri simumanyi nakati nebwa kuyitakawo ne ku social media asobola scrolling ne muitako nga sitegedde nti yeye ati yadde hottest song in lockdown
There's no brand visibility. There's no brand position. So what these companies do, a song releases now and they make sure the brand is positioned. Everyone gets to know there is a song out from Burnaboy. And they've built structures. These guys have been in business for what? 4 decades? Nyakana, doing the same thing. They've made money from it, so they have experience. So how do we get into there? How my acidic vocals get signed to? Baby steps. No kutegera nti tetwatuuka. Okitegera. I don't care no imba no kujuza lugogo. Nze when I'm looking at it, I'm looking at the industry. Tuba tetutuuse. Ne bwokuba festival ya Mr. President. Ya Kololo. Edikenzo Festival. Oba totuuse. Because at the end of the day, fenga Uganda twakkiriza dda you are number 1. So kati tusitule. By meaning of tusitule, situla bana abalala bonna abakujjirako emabega. By you going there and attracting investment. I see when the video is performing in UK. Aba performing abwati n'abangadde emabega okunywa n'aleeta omwana anywa amazzi omwana waayisaamu ali akayimba. Navayo nga audience eri awo etegedde. Imagine the video comes from a very rich family, but he's signed to Sony. Aina send. Aina buli kyetaagisa. Naye bali, what they bring to the table is capital n'omukozesa obulungi. Okitegeera? Capital n'omukozesa obulungi. Naye kakati abo tuli kulowooza on the highest level. But jjukira gye natandikidde nti investment feeyo tetunaba na kutuukayo. Tetunaloota nayo. Tulina abaana bangi be tulina okusooka otteeka mu ssente. Tulina abaana abafa nga tebannatandika. There's talent that dies before it starts. So for me, when I'm talking here, I'm not thinking about names. Era abantu tebakwata obi interview. We are not talking names. We are talking the creative industry. National creative These industry. Names drop as examples. They're just examples, but what we are analyzing is the creative bigger than industry. Someone's name. Yes. And that's the problem analyzers make. Wambuza, to analyzing gundi ya Uganda, batandikira ku banene. Those ones are just an aggregate of the thing. What's happening to this thing? Okitegera. Waliwo abaana bangi nnyo. Musoga nti bw'oba ogenze ewaffe Mayuge. Tulina abaana bali bakuba rap naye tebatukanga na Kampala. There's no investment. Tebalina na sente zibasaza kuva ku radio ka Mayuge kusala je Kampala ne Jinja. Tulina abayimbi Mayuge nga ku baba tebamukubangako. Talina investment. Ne ku bivulu bye Jinja tebamuyita. Naye ng'ayimbira Mayuge ate ng'alina talent. Naye talina amuyamba kukumuteekamu kakadde kamu kujja marketinga Jinja. Just one aim. And that is how it should start. Just to get an interview on Baba FM. You can't. NBS you can't. Ate nga kuva wali Mayuge transport wa Kasanvu ekinene nnyo. Kuva wali Bugiri ebugiri wali abaana naye nga tebali Jinja. Kati anatukadye Kampala then olyoka olowooza Burnaboy. Look at this boy yayimba oluyimba lwa Kyabazinga oyo. Kyaweyire Von Prince acidic mavoko agundi Von Prince Sean Tees yayimba akayimba mbu kyaweyire baba na mulondo. That guy has talent. I'm telling you, to get someone to invest in him just like 40 million like this. I'm telling you, we did Twakola Creative Arts Gundi ne Douglas Rwanga ne tugende Jinja. I met artists, and that was just in Jinja. I met artists. Nenga tebalina investment ebatusa na Kampala. An investment, I don't mean baveyo bajeno. No. I mean musical wakusala, because you can have a presence somewhere nenga you're not physically there. You can have a presence somewhere and you're not physically there. So what we're going to do next time when we come back, tugenda tandika okukwata aba personality abasobodde okubanga bakola wonders. We're going to get a person like Burnaboy tukubulire steps zazze atambuliramu okutuuka wali nti okumwagala olina okubanga olina emiliyoni eya $, gy'osooka okubagainingirako. Toina kogera mitwala 5. Burnaboy is coming to Uganda. Who is bringing him? He was in Olaba. I had rumors. Actually, I had rumors that he's coming to Gulu. He's going to perform with Leon Richie. Leon Richie.
Bangambi bataddeko Burnaboy. Actually, I had it from Bebe ng'ali ku Galaxy. N'abaana ye babawadde 1M. Ne baddira abaana abana Uganda. Oli omu bamuwadde 1M. Dollars tetwogerera mu shillings. Ne baddira abana Uganda. Era bw'ati bwe yabwogedde. Ne baddira abana Uganda. Miliyoni 2 ate nga babawadde nnyo. No, but this is the thing. Do you blame Burnaboy for it? No. And you can't blame the promoter. And this is the thing, when jawukanira n'abayimbi. Babera ba complaining, oh, ba promoter, but undervaluing. No, they are not undervaluing. That's your value. That's your value. Chiringo genda no gamba, gwe, ene sati nachisanza walinga bajiwanise, nga bachigambe mitwale 5. Wachimanyi nti omukazi namunyize paka ku 2. No, this is a business. The value. It's the value. Value yabadde ya mitwale 2. Ye yabadde atadde price. Kukumba. So the actual value ate nga akyafunako ne sente gyabadde mitwale meka? 2. So tolowooza nti no ate ku 2 yaliddeko nako. So tolowooza mbwe namugye ku mitwale 5. Namuleta ku mitwale. No, that was the actual value in the first place. So promoter agenda okukubira ogamba nti Musoga Eclipse ngenda kutegeka ejjinja naye nina miliyoni zo 10. Ng'akimanyi value y'ekinene nnyo ya 15. Yes. Kati kanzoka ngoloza olozo so okubira Bebe Cool esimusazi nomugamba munkutwala bujiri ninamu 3 zange. Toso anajikuba. Tosobwe kenyini mu mutwe. Omanya ati tosobola jam. Tosobola asidiki osobola ojikuba. Ozo kuba esimu kamino ga kamiri ndiye emayuge. Nakwagala ninamu obukadde bwange 2. Tosobola ne bwoba musiru asembayo. Tosobola. You know why? Because you're looking at that investment this person has put in that brand for years. This explains why Alex Manyo yagamba ati Bebe Cool namuteredde akakadde ku simu abantu basekerera musekerere. I think let's also just talk about the Alex Muhanja and Bebe Cool incident. You know, Omanyi, you can be friends. Katolaba, me and you are friends, but there's a time when it's business. There's a time when it's business. However much we are friends, there's a time when it's business. And it's not just about money. It's not just about money. It's about respecting the business entity, Bebe Cool. You can be friends with Moses Sally, but there's a business entity, Bebe Cool. And for me, that's the issue I have with people who are friends with creatives. But you can never be kubira Bebe Cool. Kubira manager. Kubanga manyi manager agenda kusaba sente. So gwe yagala okyemalire. Nante yagala ayite eri oli kyaliwe tuvudde wala. That's the thing. Professionalism we food. Nakunyumiza ku bakyali bange by the time Diamond was still dating with Zari. Bavudde wano bagenza okuba bali bakyali ba Zari ne bagenda nga Diamond wali ne bagenda waka ne banyumya oh brother my in-law. Batandika kati bali bagenda US. Kati nga balinayo show nga bagambika tugende tugende n'akasajja tuyite mu Zari tugende n'akasajja tukatwale US. Bali bakatandika you know we have a show in US. Immediately when I'm mentioning bagay bangamba Shadrack but we are mentioning a US show. Nagamba no brother I don't handle that. I don't never kubira salam. Yakubira salam nagamba no I don't handle that brother. Wait salam is coming. Era salam yajja. Diamond inava nemubitesa ko wano nesam nagamba how much? Now nagamba no we can't work brother. Oh okay we can't work just enjoy the weekend you are our in-law brother. In a respectful way never declining offer mulima mikwano jaffe tukome ku ebi echa business reke kijja twawula. So kakati this is the thing kubanga abanauganda twamanyire ebyo awo ga chali wange boy wange. So that's what happened with the thing. I don't even blame any of them. Do you know why? I don't blame Alex because this is my boy. This is how we've been doing it for a long time. But doing it for a long time like that doesn't make it right. It's wrong. Watch it again. Ochimanyi tosobola okumanyira nnyo for a long time. Noloza nti kiri normal naye ng'omanyira. Okitegeera but it doesn't make it right. So they've been acting unprofessionally for a long time. So it seemed normal. But it's not normal. It's not how things should be done. Go through Ronnie. Okitegeera. Go through Ronnie. Musigale nga mubonge eno mubala mutula ku table za mwemwesanze naye bwe kijja ku business. Call mutabazi. So I don't blame Alex. They've done it for a long time so he got comfortable but it doesn't make it right.
but then also I don't blame Bebe Cool because it was the right thing to do. Kale, ladies and gentlemen, nga tumaliza olunaku olwaleero yesterday nabadde ku press conference eya Yuga Tunes. What they were launching nabibatereddeyo ku Gagamel TV abasobodde okubanga mubiyitamu mwabiseemu naawe atanabira bagendayo following, and mostly if you are in the entertainment business art industry tekiri about just music, ogendayo noyitamu n'olaba ekibeere wanaibawo kisobola okubanga naawe kirina engeri gyekikola ki gyekigattako. So the gentleman here with me agenda kuba atubuulira ku videos mwalabye Gagamel TV about Yuga Tunes kyetwabadde tulaunching yesterday. How can people join and how are they going to benefit? Yeah, so chetadi launching Yuga Tunes mu Luganda bakiyita Mutimagano. It's a platform ey'abana Uganda developed by Ugandans. Waliwo omunamawulire jo yambuziza nti bizibu ki byemufunye nga mukola Yuga Tunes. Namugamba ekizibu kiri kimu, abana Uganda bambi teba appreciating bintu byabwe. Bani abakikoze bana Uganda yebyo naye nasobola okukozesa Tunicoa gyatamanyi nako gyagenda okulinda email wiki namba nga tebannamuddira nga tamanyi na wagenda bajja bwe bagamba nti sente zo toswa zijjayo so trustinga YouTube nagiwa content buli lunaku naye naali wano gwasobola okuyingira nasitulanga biganye tamwesiga. So platform yabana Uganda distributing a music to over 150 DSPs tuteka ku Spotify, Apple Music yona. Then nature tuli app osoji downloading right now mu Google Play Store ne mu App Store. Yuga Tunes no downloading, so tuina app aliko music wabana Uganda kadonka munye nagwe yagala omusango okwo to distributing music tetumuteka butesi mu app yaffe tumuteka mu app endala zonna nekirala tukola kye bayita publishing kyaba songwriter naba producer. So abantu bakola ensobi mu balooza nti bwenzija n'empaayo n'essimu akakadde oba bubiri abaweddeyo nedda oba osasudde kye tuyita studio time, usasudde budde bwe, but publishing rights za bazisigaza era abayino zicollectinga. So kyekibadde obuzibu obuli wano nti ba songwriter ne ba producer ade tebafuna publishing. So Yuga Tunes ekibaleetedde yeah nti ogenda n'oggulawo ku distribution.yugatunes.com. Someone was asking me, actually an artist sent me a message yesterday nabuuza nti musoga bano aba Yuga Tunes sente zaffe bazisolooza batya? Basolooza nti oba oluyimba lwange baluzanye ku Boomplay ne bazijjayo baluzanye ku Spotify naga bazisolooza batya? Yeah, so engeri gye tusoloozamu is tuyina contracts with ezo zi DSPs. So zisasula ffe omanyi DSPs tosobola very mbo kanzigulewo account ku Spotify nedda. You know why? Because Spotify olunaku efuna ennyimba emitwalo 12 ate balina qualities terms and conditions zebagala ku luyimba kati tebasobola dealinga na buli muyimbi nga bamugamba luno oluyimba olukoze bubi okitegeera koze ennyimba nnyingi, the volume of music is a lot. So kyebakola ne bafuna badistributor abo beboogera n'omuyimbi ne bagamba nti onatwork Spotify temukkiriza eno quality Spotify temukkiriza, so that distributor n'abireeta nga biwedde ku Spotify. So Spotify would rather use a distributor than a person because it becomes intense. Wanga Spotify buli lunaku efuna ennyimba emitwalo 10 buli lunaku. Buli lunaku ez'abayimbi ab'enjawulo buli lunaku mu buli nsi okitegeera. So as a company nezisalawo nezigamba omanyi let us use distributor. So a distributor kuterako music era gwe basasula n'akusasula. So olina okubanga olina contract n'oyo distributor. Ate ne bino bagamba oba distributor batubba zirina kusikyangu kubba. Omanyi lwaki? Obalawo bazi views. Njo nawadde ngamba abantu ku launch. Toyinza kugamba nti kati for instance musogo badde ku YouTube for some time now. Sente obozimanyi nti guno mwezi nakola akakadde kamu aka views akakadde bakasasula sente bwezi according to the watch time. Ninamu omutwalo gwa views sente mwetaano gya views. Kitega ne Spotify eri clear 0.004 tiwoba okoze kakadde okitegereza $10,000 akakadde ku Spotify
ze $10,000 then nomanya ku YouTube nti olimba nga lwa luyina between bwe luyina 1 million views okusinzira yo YouTube nzibu nti views je zivudde yensasula nti view evudde in the US ne view evudde in the UK bagisasula okusinga view evudde wa Uganda kubanga eriba advertisers basasula nnyo YouTube nayo sente ze kusasula ba advertising ku YouTube mwe bajja sente Bila bitu bili technical bannaye ladies and gentlemen obutalumwa nnyo mitwe olwaleero tugenda koma wano obudde bwaffe buweddeyo bwaleero when we come back ngenda gambye tugenda kufuna ba personalities atulabe steps zibadde zitya okutuuka we bali musically but in line of business kyetwagala kiri kimu is abatugoberera open up your minds about this art industry eno sector eyamba abavubuka bangi mu nsi ez'enjawulo okukyusa obulamu. This is something kyogenda okubanga okola kikyusa obulamu bwo ate nga kyosobola okukola kuba omuvubuka togenda kugulawo company kati tolina sente zigulawo company oyinza obutaba na sente oyinza obutaba na sente zigula ttaka okole farming naye ekitone kyolina muggwa omuntu kyayogeddeko ekisoose ebadde trust omuntu atrustinze akutadde mukitandika mpola bana teyatandika na bukadde ka $1 solota yatandikira mu studio nga yebaka muwalaba nga Wizkid nga tava mikono gya banki dabiriyo bwati kwenyigiriza bamweka studio time so kitandika bwe kityo with time yali kyobola n'omuyimbi atuuka ku level ya kakadde nava kakadde no 5 ogenda olaba ne 5 sebo tekiggwa ne mumwongerako akakadde neziwere mukaaga so ebintu biri mu steps in life abantu basibula olwaleero bwe tukomawo tujja tandikirawo bane twayanziza nnyo okutulaba naye nga tebwerabira mugende munonye Yuga Tunes distribution.yugatunes.com Happy Women's Day. God bless you. Mbagala nnyo peace and love.